Tufike kilele ya sherehe zetu za siku ya leo, lakini kabla nimwalike baba, nilikuwa tunataka kueleza mambo mawili. Watu wanasema tuko na national delegates leo. Hapana, siku ya leo sio national delegates. Leo ilikuwa a forum ya kuanzilisha National Recruitment Drive. We are just launching the National Recruitment Drive, and we just invited a few leaders across the country to represent the rest. We are kicking off the National Recruitment Drive today, starting with the online registration, which we have launched this morning, and we will be traveling across the country, across the branches, opening our offices and also recruiting members. And then eventually in August or September, not yet completely confirmed, in August or September, we'll be having our national delegates and our national elections. So wale wanasema wamewachwa wakufika tukuwaita waelewe, this is not a national delegates meeting. I want to make that very clear for our members across the country, because they have been asking why are they not invited, why they are not here. This is not a national delegates meeting. It is a ceremony, a forum to kickstart our national recruitment drive. We are doing this because we think that there is an opportunity. Where there are challenges, there are also opportunities. We are facing serious national challenges in terms of leadership, in terms of poor performance by the current government. But we are also taking it as an opportunity to provide alternative leadership. And PNU is ready for that, working within the Azimio coalition to provide the leadership that is lacking, to provide alternative, progressive ideas that seem to be missing, so that we can be able to kickstart our economy and move Kenya from where it is stuck. And we are indeed stuck in a big way. We are stuck in a big way. And all indications are there. I don't have to explain. In fact, Kenyans themselves know. In fact, our work is becoming very easy, Baba, because the citizens across the country already know. They have experienced it at the very personal level. They can't afford their basic needs. Food is a challenge. To put food on the table for the very ordinary people in this country is becoming a big problem. Not only in the urban areas, even in the rural areas. Big challenge. Things we are taking for granted, like taking children to school because of the program that you started with Kibaki, of making education affordable, gradually reducing the cost of education so that even the poor people in the country can also have the opportunity at life, so that education is not reserved for those who are doing well only. That is what was driving that program of ensuring the poorest Kenyan kid can go to school. All that is being deleted by ill-thought-out policies. I thought I had taken it for granted because some of us also come from very poor background. We are made it to school and became what we are because the society was giving space. There was a space, opportunity for poor people to do well as long as they put their own effort. Now this government is closing those opportunities every day. We are under a program for education at the university level, where you can go borrow a loan from the government, where is a system that has worked for many years. You are given a loan which you pay later. A system that has been working very well, it is now gone. Kuna ingine sijui inaitwa nini, hata ukiuliza ni nini uweze elezwa. Unaweza kuelezwa kweli? Sijui kama unaweza elezwa. Mimi nimekuwa nakitafuta hata kusoma nielewe hiyo system mpya ya kusomesha watoto kwa university ni gani. It does not make sense because it's not clear.
Kuna hii kitu ingine sasa imekuja inaitwa social health. So I don't know whether it is social or it is health. Is it a social program or is it an health program? Or is it a cone program? It is now expansion of that conmanship that was in National Health Insurance Fund. They had already perfected it, using hospitals to seal money. Now they are expanding it. They are saying everybody must pay. Hata kama una pesa, utalipa. So that their companies and their friends' company can continue milking us, putting money in certain places where we know, in the name of providing health care for the citizenry. Wasifikiria hatujui, tunajua na tunaona. Sasa wameendelea, wanasema sasa ukiwa na kuku utalipa ushuru. Watakuja kuhesabu kuku kwako nyumbani. Vifaranga ngapi umepata jana? Atitoa 50 shillings kwa kifaranga moja. Ng'ombe ngapi imesaliwa? Which calf ngapi kwako? Sasa, that's why I said what we are driving at now is a wash economy. And kiongozi bwana Wandai, wacha nikueleze. Taxing the agricultural product is a preserve of the county governments. Waende wasome katiba ya Kenya vizuri. Sijui kama ni mawakili wamekosa ama ni nini. Agricultural produce cannot be taxed by the national government unless there's value-added products when they have been processed. If you process them, they become something else, you have added value. Then you can tax VAT. But raw agricultural products, it's only the county government that is supposed to tax through what it calls cess. And the single business license that they also charge for those who are selling those things wherever. And what you pay at the market level. Now the national government tax everything else. It is not raising enough money for its wash programs. Now it is going down there to look at ni banana ngapi umeleta kwa soko, mama mboga umeleta mawele kilo ngapi, mama mboga ile ng'ombe yako imbata masiwa ngapi. Sasa hii mama mboga, na wewe ulichukua serikali ukisema mama mboga ndio unaenda kusaidia, misigo yote umeanza kumwekelea, umempeleka, umefuata, sasa unampeleka fuata kwa nyumba yake. Pale anaweka kuku, pale anaweka mawele. And the truth is you won't raise any money because you have to expand the economy for it to produce money. Now when you are killing the economy, you won't get any money. So I don't understand why you think you'll get money. Nikimalizia, mimi najua serikali yetu ilienda ikatuachia IMF na World Bank. Sasa ndio wanatuongoza. Hawa ndio sasa wanaongoza policy zao. Naambiwa fanya hivi, usipofanya. Na unajua hiyo ndio nyinyi mlikataa. Wewe na Kibaki mkasema hapana. Lazima tuchukue uchukani tuongoze Kenya yetu sisi wenyewe, kwa sababu sisi ndio tunajua tunaelekea wapi tuweze kuenda mbele. Now our country is captured. It's captured by those who are there. Real capture, state capture. Wachana na hiyo mnaambiwa. Real state capture is now. Every sector of the economy imeshikiliwa na hawa wash people namna hii. They have invited the foreigners to come also work with them in milking us. That is why no sector is performing. Hakuna, niambie sector moja. Moja nieleze moja. Moja ile inafanya kazi. Ni gani? Sekta ya kilimo inafanya kazi. Kahawa ndio hiyo tuliambiwa katero inafukuzwa sijui nini. Hata wale walikuwa wananunua wakafukuzwa. Sasa tuko chini huko. Majani chai inaenda hivi. Hata pesa wakipata ya kigeni wanakata dola za wakulima wanaweka.
Hiyo tunajua. Hiyo sekta iko hivi. Manufacturing naona wakifunga. Soon we are going to be in ICU. And that's why we are saying we can't wait. And that's why we are saying, Baba, utatuongoza tuweze kuokoa Kenya. Si ile yao ile. Ni sio hiyo yao hiyo. Tuweze kurudisha uchumi wetu pale ilikuwa iko, tuweze kuenda mbele. Otherwise tukiendelea hivi sijui tutakuwa namna gani miaka ingine 3. Wangapi wanasema tushikane hivyo tuendelee namna hii? Wangapi wanasema Azimio iendelee kusimama imara? Wangapi wanasema PNU endelee kuwa kwa Azimio tukienda mbele? Na tusiwe na wasiwasi na kuwa na agenda parokio. Sisi tunatoka huku, sijui hawa wanatoka wapi. Kitoka huko na mwingine anatoka kule, ndio unapata nini? What matters is opportunity, economic opportunity. Hata ukitoka mahali ukuwe na mtu wako hapo ambaye anakumaliza na unasema ni wako. Kama vile senator wetu alisema, friendly fire kills. So if your brother messes up the economy and you can't take your children to school, what is the story about him being your brother? So it's nonsense, isn't it? Ndugu yako hauna shinda na yeye afanye mambo yake kwa nyumba yake, kwake nyumbani. You don't have an issue with that. Lakini mambo ya uchumi na kuendesha nchi ipatiwe wale wanafanya nini? Wale wanaweza. Tunaelewana? Kwa hivyo bila kuendelea zaidi, nataka kusema kutoka hapa wiki ingine mbili, next week, towards the end of the next week tutakuwa Meru. Tunataka kuanza kufungua ofisi Meru, ya branch ya Meru na recruitment. It is already kicked up, imeanza leo. Alafu after that tutakuwa Murang'a. Tuko na program, I'm announcing the first 2 stopovers. Tunaanza Meru the other weekend, not this one. Alafu after that tutakuwa Murang'a. After that to announce the other destinations, but that's where we're starting. We want to move. Hii shinda ya Kenya itangoja sisi tukikaa tukiongea tukipiga ngumzo tu. Lazima tuhusike na tuonekane na tugumze na wananchi. Thinking that went behind the policies during their coalition government with Kibaki. It's one thing to see something successful. It's another thing to know what goes behind it for it to flourish. Nothing comes. That's why we are calling this government wash. Because there is no thinking and the time to plan for anything. So anything goes. You can call it a government of anything. Anything goes. Baba has explained what real housing program is, what it is and where it has been done. In Rwanda here it was done. First of all, they started with indicating grass-thatched houses for the very poor who are nothing. The Kuang national program funded by government funds, government budget. Now you don't go back asking people for money again, because even the government money is people's money, isn't it? Now you go asking poor people who have nothing, they are not able to build a house. Civil servants who can even not afford a mortgage, you are telling them, pay money, we build you a house. Kwa sababu lengo ni pesa, watu, hiyo ni biashara ya watu. Kuna watu wameambiwa kwa kila simiti wewe utapata hii. Kwa kila chuma siwi ngapi utapata hii. Kwa ile balasi utapata hii. Tunajua. Sasa ni mnapewa mdomo tu kunjuni, nyumba mnajengewa. That's why you can see them getting very annoyed when the court say no. You have not followed the right procedure in the law. Follow the law. You want to do housing? There is a process. Follow it. Wanakuwa very annoyed because kuna commitment somewhere. If it doesn't work,
If it does not work, there are certain commitments that have been given somewhere, so things won't work. Hiyo ndio unaona shinda. Mimi sitaki kuongea. Saindi baba ameeleza.